I remember one time when I was almost homeless. Nakumbuka wakati mmoja wakati ambapo mimi nilikuwa sina mahali pa kuishi. Na najua imo katika kitabu changu. And I cried to God and I said, God, this is not even looking good right now. Nikamlilia Mungu nikamwambia Mungu hata ionekane vizuri sasa hivi. And God asked me, what's your problem? Go and look for a house. Na Mungu akaniuliza nini shida yako ni nini? Wewe enda utafute nyumba. How do you know if God tells you to look for a house? Na ni wangapi wanajua wakati wewe Mungu anakuambia utazame nyumba. That are no go zone. Kuna mahali ambapo wewe haustahili kuenda kuzitafuta. I picked one of the highest neighborhoods. Mimi nikatafuta mahali ambapo ni kwa dhamana mno. Why? I wasn't going to pay for it. He was going to pay for it. Why would I look for something cheap? Kwa nini? Mimi nilitafuta hiyo ni kwa sababu si mimi nilikuwa nalipia, yeye ndio angelipia. So I looked for these beautiful serviced apartments. They were the top apartments in the city of Nairobi at the time. Mimi nikatafuta hii nyumba ambayo ni apartment ambayo ilikuwa inaservisiwa na kila kitu na ilikuwa ni nzuri mno. So I entered into a negotiation. Na mimi nikaingia nikaanza kuzungumza kuhusu stakabadhi na vile. And I started talking big. This fridge looks a bit old. Would you change it? Na nikaanza kuzungumza nikamwambia hii jekuzi hii inaonekana ni si ya gharama, ibadilishe. This rug seems like it has been walked on by a couple of people. Would you change that as well? Na hii mkeka inaonekana ni kana kwamba imekanyangwa na watu wengi. Je, unaweza kuibadilisha? So the deal is all done now. Na kwa hivyo kila kitu kimekubaliana. A final question a Kenyan would never forget to ask you is. Na swali ya mwisho ambayo kila Mkenya hata sahau kukuuliza. How are you intending to pay? Wewe unadhumunia kulipa katika njia gani? Remember, I have no money. Nakumbuka mimi sina pesa. I said cash, of course. Nikamwambia nitalipa cash kama kawaida. I had an account but the account had no money. Nilikuwa na account lakini account haikuwa na pesa. So I could sense the only quickest way God can also save his name is making sure there is cash. Na kwa hivyo ile njia pekee ambayo ningejua Mungu angeweza kujiokoa mwenyewe, basi nilijua tu ni pesa taslim. So when are you taking it? Na nikaulizwa wewe unachukua hii apartment lini? I say I can even pick it tomorrow if you are ready for me. Na nikamwambia naweza kuichukua hata kesho iwepo wewe umo tayari. The deal is strike. Na kwa hivyo ile makubaliano yamekubaliana. I walked out and I said, God. Na nikaondoka nikasema Mungu. Did you hear the commitment? Umesikia jinsi ambavyo nimewajibika. I have no name to protect. Mimi sina jina ya kuhifadhi. My name is already out there horrible and bad. Jina langu but you have a name to protect. Lakini wewe Mungu una jina la kuweza kuhifadhi. So you better know what you are going to do. Na kwa hivyo ni heri ujue kile ambacho unaenda kukifanya. And that is how. Na vivyo ndivyo my encounter of the three men, the three angels who took my money into an office. Wale watu watatu ambao nilikutana nao ambao wanapeleka pesa katika ofisi. God knows your address. Mungu yajua God knows your need. Mungu yajua hoja zako. Amen. Amina. You know, faith is a good currency to trade. Unajua imani ni sarufi nzuri ya kuweza kufanya biashara nayo. Some of you know how I went also to buy a car. Na wengine wenyu mnajua jinsi ambavyo nilienda kununua gari. I negotiated how it was going to be delivered home to my home. Na nikazungumza na nikawaambia jinsi ambavyo wataweza kulileta lile gari katika nyumba yangu. On arrival I'll pay you in cash. Na nikawaambia wakati ambapo mtaleta gari mimi nitaweza kuwalipa pesa taslim. And I'm like, God, did you hear the cash issue here? Na nikamwambia Mungu, je, umesikia kuhusu hiyo pesa taslim? So they call me and ask me, is the deal still on? We're just on the way. Na wakanipigia wakaniuliza, je, bado unataka kununua hii gari? Na nikamwambia sawa. And I said, of course. Nikamwambia sawa. Just come, I'll sort you out on arrival. Nikamwambia njooni, mimi mkileta gari nitawalipa pesa taslim. Do you know the money did not come that night? Unajua hiyo pesa haikuja usiku. Because it sounds funny. Unajua kwa nini mnacheka? In the morning, asubuhi, I prayed, I said anything, I spoke in tongues, I did anything. Nikaomba, nikazungumza katika ndimi na nikafanya kila kitu. When I became almost very desperate, na wakati ambapo nilikuwa nimeshushika, I took the Bible. Mimi nikachukua Biblia. Don't try at home. Na usijaribu pale nyumbani. I stood on the Bible, I say I'm standing on your promise. Nikasimama katika Biblia nikasema na simama katika ahadi zako.
Can you imagine standing on the Bible? Wewe fikiria kusimama juu ya Biblia. Because I held it, Ni kwa sababu I said, this thing nilishikilia. is not working Na for me. nikaona hili jambo Now alifanyi the kazi ni Bible kwa sababu. says, the singer sang, standing on his promises. Na yule mwimbaji akazungumza akasema So I kusimama katika literally ahadi took the zake. Bible Na kwa hivyo mimi and I nikachukua stood and I Biblia. said, God, I'm Nikasimama standing on your promises. nikamwambia Mungu nasimama katika ahadi zako. Desperate people do desperate Watu things. ambao Oh, there you wanajishika go. I don't moyo know if you have ever been there. Mimi sijui kana kwamba umeshawahi kuwa mahali pale. Then I received the God of money. A call came. Na mimi nikapokea Mungu wa pesa. You remember those Nikapigiwa simu. boxes? Remember those boxes? The call came. Unajua zile simu za kitambo ambazo ulikuwa The na one you dialed like this. ile ambayo ulikuwa unaizungusha hivi. Not the one you press. Si ile unaisukuma No wonder people unabonyeza. these days don't receive miracles because they are always pressing. But the one, Na huenda ni kwa but hiyo the ndio one sababu. you dial, Ile ambayo ulikuwa unaizungusha for some reason, things used to happen. Kwa jambo fulani mambo yalikuwa yanafanyika. By the time I get that call, I didn't even want a call. Wakati ambapo nilipata ile simu na hata sikutaka kupata The simu. God of money had arrived. Mungu wa pesa tayari alikuwa amefika. Hey, come on, somebody, bless the Lord. Mtu fulani upate kumbariki Never Bwana. ever be afraid Usikawahi kuwa na hofu of kamwe. trusting God. Usikawahi kuwa na hofu na Never wasiwasi ya ever give kumtumainia up Bwana. faith. Usikawahi kukosa Because faith tumaini. is only what we have. Ni kwa sababu imani ni kile Faith tu is ambacho only tunacho. what we know. Imani ni kile ambacho sisi tunakijua. My life is about faith in God. Maisha yangu ni kuhusu imani katika Mungu. Nothingness Hamna kingine chochote. but faith in God. Lakini imani ndani ya Mungu. As Mr. Jenga, you gave us your testimony on how the car told on you. Kama Mr. Jenga jinsi ambavyo ulitupatia ushuhuda vile ambavyo gari When lilisimama. we were building this sanctuary, Wakati ambapo tulikuwa tunajenga kanisa hili. imagine George was driving me. We're at a roundabout near the city mortuary of the Baptist church there. Wewe The car fikiria. goes off. George alikuwa ananiendesha na pale katika ile roundabout ya pale Just city like mochari a gari blackout. likasimama. Na gari tu likasimama. Lights, everything, engine, everything goes off. Kila kitu kikasimama, taa, engine ikasimama. And George looked at me and said, "Hey, Mom, the car is off." George akanitazama akaniambia gari limezima. I said, "George, listen to me. Nikamwambia George, nisikize. I had not agreed with it. First of all, it is 4 a.m. in the morning. Saa hii ni saa 10 asubuhi. We used to do a lot of work until morning. Tulikuwa tunafanya kazi nyingi I'm mpaka on my way asubuhi. home, Mimi naenda and the car nyumbani. stops on me. Na gari inasimama So I said, George, listen to me carefully. nikamwambia George, nisikize kwa I have uangalifu. not made arrangement with God to be stuck here. Mimi sijafanya mipango na Mungu nipate kusimama hapa. He asked me, what do you do? Akaniuliza nifanye nini? I said, start the car. Nikamwambia The gurumisha car gari. started like there was no problem. Gari Oh, kaguruma come on, kana kwamba somebody. hakukuwa na shida. When everything else fails, Wakati ambapo kila kitu kingine kinakosa kufanya kazi, we serve a God. basi tunamtumikia Mungu. Faith works. Imani hufanya kazi. You'll never ever be disappointed. Hautawahi kamwe kushushika moyo. Amen. Amina. Do you have faith this morning? Una imani asubuhi Do ya you leo? have faith for your next level? Una imani ni kwa sababu ya Do you kiwango have kingine faith cha for maisha that yako? which is coming? Una imani ni kwa sababu ya kile ambacho kinakuja. May God help us. Mungu atusaidie. I know on Sunday we shared also some few more things on faith and how we're going to anchor and believe God for that which we know. Na najua Jumapili tulishiriki mambo kuhusu imani na vile ambavyo tutaenda kuweka imani yetu na kwa sababu ya vitu ambavyo tunajua na vile And I ambavyo begin to itakuja. prophesy. I know some of you are going to land in jobs that you will just be pinching yourself and say, ooh, wait a minute. Taanza kutoa Some nabii of na you are gonna wengine get wenu contracts mtapata and you will kazi be, na ooh. mtapata kabadhi, utakuwa ukijichuna na hutakuwa You'll not be ukiamini. looking for connection because you're already connected to the mainstream Jesus Hautawahi Christ, our kutazama Lord and unganisho, ni Savior. kwa sababu tayari umeunganika na Yesu Kristo Mwokozi wetu. Look at somebody, tell them, I'm well connected. Mtazame mtu na umwambie mimi tayari I know nimeunganika Jesus vyema. Christ. Umeunganika na Yes, Yesu you're Kristo. good, you're well, you're good, you're Uko well sawa, connected. uko sawa, umeunganika vyema. So I know Na kwa hivyo ninajua, that I know najua God is about to do something in our lives. Mungu yu karibu kufanya jambo katika maishani mwetu.
Never allow the enemy Usiwe mruhusu adui to tamper with your faith. kuweza kuharibu imani yako. The devil can touch anything else. Adui yuweza kuguza kingine The devil chochote. can touch this and that and that. Anaweza kuguza hiki na kile na But kile. never allow the enemy to touch your faith in Lakini God. usiwahi kumruhusu adui aweze kugusa imani yako ndani ya Mungu. This is a journey I have walked. Hii ni safari ambayo And nimeitembea. actually everything about my life is just faith in God. Na kila kitu katika maishani mwangu ni imani ndani ya Mungu. Even the beautiful building you are sitting was nothing but faith in God. Hata jengo bora ambalo unaliona ni imani tu ndani ya Mungu. I told you when God said talk to me about this building. Na niliwaambia wakati ambapo Mungu alinizungumzia kuhusu mjengo. If I would have asked any engineer about pegging the building, they would have asked me, are we building? And I didn't know either. Na iwepo ningemuuliza mhandisi yote kuhusu ujenzi na nimwambie tunajenga, angeniuliza je, tunajenga? But thanks be to God. Lakini sikuwa na wazo, lakini ashukuriwe Mungu. I came and we pegged the sanctuary with the watchmen. Tulikuja na kutukaweza we also have a language barrier. Ni kwa sababu pia tuna ile lugha ambayo tuweze kuwasiliana pamoja. And sometimes it's good when you have a language barrier, because when they say put a peg here, they will not ask you what is it for. Na wakati ambapo unaweka misumari ama chuma, hata kuuliza unasema tuweke hapa ni kwa sababu haelewi. I would not have wanted anybody to ask me what I was doing. Na mimi singelipenda mtu yote aniulize unafanya nini. Then I walked across and we put another one there. Then we walked and we put another one there. Nikatembea tukaweka chuma moja mahali pale na nyingine tukaliweka mahali pale. And I told them, we have finished the work, now you may go. Na nikawaambia tumemaliza kazi, sasa nyinyi mnaweza kwenda. Thank God they didn't ask me what we were doing. Namshukuru Mungu ni kwa sababu hakuniuliza nyinyi tunafanya nini. When you walk in faith, avoid unnecessary questions that you may not have answers for. Na wakati ambapo unatembea katika imani, basi usijibu maswali nyingine, ni kwa sababu because that is how people make you doubt your faith. Na hivyo ndivyo ambavyo watu wanasababisha ukawe na shaka, ni kwa sababu imani yako. If they ask you, iwepo atakuuliza what you're going to do, wewe utaenda kufanya nini, and then you don't also know what to do, na pia wewe hujui utaenda kufanya nini. I'm sure you have heard Bishop Alan give a testimony when he was young. Na nakumbuka umemsikia Askofu Alan akipeana ushuhuda wakati ambapo alikuwa mchanga. We returned from a mission and we came to my home. There was nothing to eat. There was no food. There was no nothing. Na tulikuwa tumetoka katika huduma na tukarudi katika nyumba langu na hakukuwa na chochote, hakukuwa na chakula ya kula. And young men, the way and food, how it is. Na unajua vijana barubaru na chakula vile ambavyo alivyo. So I said, what's your problem? You're quiet. He said, well, it seems like there's nothing here for us to eat. Nikauliza kwa nini mmekimya? Wakasema hapa kunaonekana hamna chochote chakula. And I said, no, it's because we haven't gone shopping. Na nikamwambia ndio, ni kwa sababu hatujaenda katika duka. I told him, take a full scarf and write everything we need in the house. Na nikamwambia chukua karatasi na uandike chochote kile ambacho tunahitaji katika nyumba. He wrote a list with an attitude because he knew there was no money. Na akaandika katika ile karatasi na mtazamo fulani, ni kwa sababu alijua hakukwemo na pesa. The list was not in kindness, it was to challenge me and my faith. Na ile order haikuwa ni katika hisani, lakini ilikuwa ni kuweza kupatia changamoto imani yangu. So we driving. Na kwa hivyo sisi tunaendesha gari. And we're going shopping. We're coming shopping almost to the city. Na sisi tunakuja kununua vitu katika mji. Halfway from Rimuru, he asked me, so do you have the money? I said, I don't need the money. Na karibu all I need is faith. Katika Rimuru akaniuliza, "Je, uko na pesa?" Nikamwambia mimi sina pesa, lakini kile ambacho nahitaji ni imani. He looked at me. Akanitazama. I said, we will meet God as we go. Nikamwambia tutapatana na Bwana hata pale, hata katika dukani. Why was I talking like this? Kwa nini nilikuwa nazungumza katika ile njia? God is not unjust. Mungu si mdhalimu. That I have come all the way from a mission where we are battered. Mimi nimetoka katika huduma mahali ambapo tumepigwa. Into an empty house. So I spoke faith. Katika nyumba ambayo haina kitu, na kwa hivyo nikazungumza imani. So somebody called me before I left and said, do you have a moment? Na mtu akanipigia akaniuliza kabla sijaondoka, je, uko na muda? I say I'm very busy. I have a very busy program. But would you stop
stop somewhere. Where are you passing? Na nikamwambia mimi niko na shughuli mingi, na I'm coming akaniuliza from Limuru, passing through Aga Khan. akaniuliza unapita, na akaniambia So I'm thinking this is a need. Somebody wants me just to lay hands on them. Na mimi nafikiria ni mtu ambaye anahoja, anataka nimwekelee mikono. Those very many years, miaka hiyo mingi, this lady told me, huyu mwanamke God akaniambia, sent me to you yesterday, but I didn't know how to get to you. Mungu akanituma kwako siku ya jana, na mimi And this is sikujua what vile God told me to kufikia. bring to you. Na hiki ndicho ambacho Mungu At aliniambia that time, nikuletee. so many years, 250,000 shillings. Na katika hiyo miaka 250,000. So I opened, and then she said, goodbye, have a good day. Na mimi nikafungua na akaniambia kwaheri, kuwe na siku njema. I looked at Bishop Alan and I said, son. Mimi nikamtazama Bishop Alan, nikamuuliza mwana. He told me, let me get saved again. Akaniambia wacha niokoke Put your tena. hands together, get happy somebody. Weka mikono pamoja na upate Only kufurahia. have faith. Uwe na imani tu. Only have faith. Uwe na imani tu. Only have faith. Uwe na imani